மே 12, 2020 இன்டர்நேஷ்னல் நர்சஸ்டே சர்வதேச செவிலியர்கள் தினமாக கொண்டாடப்பட்டு இருக்குது. ஸோ வருஷம் ஒரு தீம் இருக்கும். இந்த வருஷத்தோட தீம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, நர்சஸ் அ வாய்ஸ் டு லீட் நர்சிங் த வேர்ல்ட் டு ஹெல்த். லாஸ்ட் இயர் ஹெல்த் ஃபார் ஆல், அதுக்கு முன்னாடி வருஷம் சஸ்டைனபிள் கோல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி வருஷம் ஒன்று இருக்கும். இதையே நம்ம கொண்டாடுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃப்ளோரன்ஸ் நைட்டிங்கேல் அப்படிங்கிறவங்களோட பர்த்டேவை தான் நம்ம இன்டர்நேஷ்னல் நர்சஸ் டேவாக கொண்டாடுறோம். சரியாக பார்க்க போனால் 200 வருஷத்துக்கு முன்னாடி 12th May 1820 ஃப்ளோரன்ஸ் நைட்டிங்கேல்ன்றவங்க பிறக்கிறாங்க. இவங்க ஒரு பிரிட்டிஷ் ராயல் ஃபேமிலியை சேர்ந்தவங்க. இவங்க ஒரு சோஷியல் ரிஃபார்மல் ப்ளஸ் ஸ்டாட்டிஸ்டிஷியன். அதை தவிர்த்து மாடர்ன் நர்சிங், இப்போ ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற மாடர்ன் நர்சிங்கை ஃபவுண்ட் பண்ணது இந்த ஃப்ளோரன்ஸ் நைட்டிங்கேல்ன்றவங்க தான். இவங்களை பற்றின ஒரு ஷார்ட் ஹிஸ்ட்ரி அண்ட் பயோகிராஃபியை இப்போ வர்ற ஒரு சின்ன வீடியோ கிளிப்பில் நம்ம பார்க்கலாம். Florence Nightingale was a pioneer of public health and the founder of modern nursing. Because of Florence Nightingale, nursing is one of the most regulated and respected professions in the world. Named after her city of birth, Florence, Italy, Florence Nightingale was born on May 12, 1820, into an upper-class British family. As a woman of her time and her class, it would have been expected that she would marry, maintain a lovely home, and be a hostess. But Florence Nightingale had very different plans. Though at the time nursing was not a respected profession, Nightingale felt very called to become a nurse. At age 24, Nightingale defied her parents' expectations to marry a suitable match and left England to study at the Kaiserswerth Hospital in Dusseldorf, Germany. When she returned from Germany, she took a job as a nurse at a hospital in London, and she was eventually promoted after only a year to be head of nursing there. She improved sanitary conditions so much that she garnered a reputation as a reformer and as an advocate for public health. During the Crimean War, the British press made public the horrendous conditions of the wounded soldiers in Turkey. The army turned to Florence Nightingale for help. Sidney Herbert, Secretary at War, reached out directly to Nightingale. When Nightingale and her band of nurses arrived at Scutari, the hospital in the Crimea, they were shocked at what they found. The field hospitals were positioned on cesspools of putrid water. Patients were lying in their filth. More soldiers were dying from infections than they were from wounds sustained on the battlefield. Many of the reforms that Florence Nightingale instituted were quite revolutionary. Nightingale insisted that there be fresh air and water for all the soldiers, that recuperating soldiers receive healthy food to eat to help make them better, and that all of the bandages and sheets and blankets were adequately laundered each day. By the time she was done, Florence Nightingale had succeeded in reducing the death rate within these military hospitals by 2/3. Known as the Angel of the Crimea, Nightingale returned to England and received a hero's welcome, a medal from Queen Victoria, and a gift of $250,000. She devoted the rest of her life to effecting change in medical care. In 1860, Florence Nightingale founded at St. Thomas Hospital in London the Nightingale Training School for Nurses. She was a pioneer in the use of cutting-edge statistical methods of the time to design hospitals and medical systems to maximize the health of the community at large. This really helped her to make her message known to the parliamentarians and government agencies who would make important decisions about hospitals and healthcare. In her later years, Nightingale was officially honored by Germany, France, Norway, and numerous prestigious British societies. She died at her London home on August 13, 1910. The fact that we have a nursing profession today is in large part thanks to the work of Florence Nightingale. இவங்க நர்சிங் ஃபீல்டுக்கு செஞ்ச சேவையை பாராட்டி இன்னமும் இன்றைக்கி தேதியில் யாராச்சும் நர்ஸாக பதவி ஏற்றாங்கன்னா அவங்க நைட்டிங்கேல் பிளட்ஜுன்றதை சொல்லி தான் அவங்க பதவியை ஏற்றுப்பாங்க. அது என்னங்கிறது இந்த வீடியோவோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் வச்சுருக்கேன். ஸோ அதை பார்த்துக்கோங்க. அதே சமயம் உயர்ரக அவார்ட் நர்சிங் ஃபீல்டே இருக்கிறதுலே ஹையஸ்ட் அவார்ட்னால் அது ஃப்ளோரசன் நைட்டிங்கேல் அவார்ட் அப்படிங்கிறது தான். ஃப்ளோரசன்ஸ் நைட்டிங்கேல் அவங்க உதவி கேட்குற ஒரு வாய்ஸ் நோட்டை இப்போ நான் அட்டாச் பண்ணுறேன். ஸோ அதை கேளுங்க. அதுக்கு முன்னாடி இப்போது உலகம் முழுக்க COVID-19க்காக போராடுற அத்தனை பேரும் ஃப்ளோரன்ஸ் நைட்டிங்கேலே. தேங்க்யூ ஸோ மச்.